my dear students, on a new lecture on calculus. So, in the previous lecture, we have discussed about chain rule. In the case of two or three variables, each of them depends upon exactly one variable. So, let's move on to another set of chain rules. Okay. So, in this, we will discuss about chain rule of functions which depends upon more than one variable, and each of the variable depends upon more than one variable. So, the first case, consider a function w which is equal to f of x, y, z, where x depends upon r and s, or x is equal to g of rs, and y is equal to h of rs, and z is equal to k of rs, or w depends upon x, y, z, and x depends upon s, and w depends upon x, y, z, and each of them depends upon r. So with respect to this, we can define partial derivative of w with respect to s and partial derivative of w with respect to r. So ഈ കേസിൽ w എക്സ് വൈ ഇസഡിനെയും എക്സ് വൈ ഇസഡ് ആറിനെയും എസിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ എസെൻഷ്യലി w ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ എസ് ആൻഡ് ആർ. സോ wന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് can be done with respect to r and with respect to s. So partial derivative of w with respect to r is actually, this is dou w by dou x by dou x by dou s, dou w by dou y by dou y by dou s, dou w by dou z by dou z by dou s. This is dou w by dou x by dou x by dou r, dou w by dou y by dou y by dou r, dou w by dou z by dou z by dou r. So this is actually equal to dou w by dou x times dou x by dou r plus dou w by dou y by dou y by dou r plus dou w by dou z times dou z by dou r. Similarly, w ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എസ്സിൽ എടുക്കുമ്പോൾ dou w by dou s is dou w by dou x times dou x by dou r plus dou w by dou y times dou y by, sorry, here it is dou s, plus dou w by dou z times dou z by dou s. So this is how we find the chain rule or the partial derivative of w with respect to r and s. ഇനി ആറിനും എസിനും പകരം അതിൽ കൂടുതൽ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിലും വി ക്യാൻ ഡു ദ ചെയിൻ റൂൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു മോർ ദാൻ ദീസ് ത്രീ വേരിയബിൾസ് ആസ് വെൽ. സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസായിട്ട് കൺസിഡർ ദാറ്റ് w ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ x and y, or w is equal to f of xy, where x is equal to g of rs and y is equal to h of rs, or w depends upon x and y depends upon r and s. So ഈ കേസിൽ dou w by dou r is actually dou w by dou x times dou x by dou r plus dou w by dou y times dou y by dou r, and dou w by dou s is actually dou w by dou x times dou x by dou s plus dou w by dou y times dou y divided by dou s. So this is how we find the partial derivative of w when w depends upon two variables. So we can extend this on to any finally many variables as well.
ഓക്കെ. ഇനിയും ഡബ്ല്യു ഒരു സിംഗിൾ വേരിയബിളിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കേസിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതും ഇതിൻ്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസാണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് കൺസിഡർ if w is equal to f of x and x is equal to g of rs, then dou w by dou r is actually dw by, കാരണം w depends upon only x, dw by dx by dou x by dou r, and dou w by dou s is actually dw by dx times dou x by dou s. So this is the actually the idea. ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീ ഡയഗ്രാം ഈസ് w depends upon x depends upon s and r. So this is dw by dx, this is dou x by dou s and dou x by dou r. So this is the idea. സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് w ഒരു വേരിയബിളിനെ ആണെങ്കിലും രണ്ട് വേരിയബിളിനെ ആണെങ്കിലും വേർ ഈച്ച് ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ മോർ ദാൻ വൺ വേരിയബിളിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ചെയിൻ റൂൾ ചെയ്യാം. പിന്നെ ജനറൽ കേസ്, ഓക്കെ, ജനറൽ കേസ് ഓഫ് ചെയിൻ റൂൾ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മെനി വേരിയബിൾസ്. ദാറ്റ് ഈസ്, ഈ കേസിൽ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ധാരാളം വേരിയബിളിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഈച്ച് ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ മെനി അതർ വേരിയബിൾസ്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് w is actually f of x, y, etc. v, and each of the variable depends upon more other variables. So each of them depends upon x is actually x of p, q, etc. t, and y is actually y of p, q, etc. t, etc. v is actually v of p, q, etc. t. അതായത് w എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് വൈ ഇസഡ് എക്സെട്ര വി വരെയുള്ള കുറേ വേരിയബിൾസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓരോ വേരിയബിൾസും എക്സ് കുറേ വേരിയബിൾസിനെ അതർ വേരിയബിൾസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, വൈയും അതേ സെറ്റ് ഓഫ് വേരിയബിൾസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇൻ ജനറൽ w depends upon p, q, etc. t. So in this case we can actually differentiate w with respect to p, w with respect to q, etc. w with respect to t. So the derivative is dou w by dou p is actually dou w by dou x times dou x by dou p plus dou w by dou y times dou y divided by dou p plus etc. dou w by dou v times dou v times dou p. Similarly, q in the termsil dou w by dou q is actually dou w by dou x times dou q plus dou w by dou y times dou y divided by dou q plus etc. dou w by dou v times dou v divided by dou q, etc. ലാസ്റ്റിൽ വിയുടെ ടേംസിൽ ടിയുടെ ടേംസിൽ etc. dou w by dou t should be equal to dou w by dou x times dou x by dou t plus dou w by dou y times dou y divided by dou t plus etc. dou w by dou v times dou v divided by dou t. സോ ഇങ്ങനെ ഓരോ വേരിയബിൾ ടേംസിലും നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ജനറൽ റൂൾ ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ദ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്. സോ ജനറൽ ചെയിൻ റൂൾ with regards to many variables. Okay, so now let's move on to some problems. So the question is w is equal to xy plus yz plus zx, where x is equal to u plus v, y is equal to u minus v, z is equal to uv. Find dou w by
dou u and dou w by dou v at ordered per uv is equal to 1 by 2, 1. So you have to find the value of u at 1, 1 by 2 and v at 1. These partial derivatives. So clearly w depends upon x, y, z. X and y and z depends upon u. W depends upon x, y, z. Each of them depends upon another variable v. So this is dou w by dou x by dou u, dou w by dou y by dou u, dou w by dou z by dou u. This is dou w by dou x by dou v, dou w by dou y by dou v, dou w by dou z by dou v. So each of this take the product in between the sum. So dou w by dou u is actually dou w by dou x times dou x by dou u plus dou w by dou y times dou y by dou u plus dou w by dou z times dou z by dou u. Now let's find the values of each of them. So w is given, dou w by dou x is actually ആദ്യം with respect to x എടുക്കുമ്പോൾ y constant, so y into derivative of x is 1. With respect to x എടുക്കുമ്പോൾ y ഉം z ഉം constants, so its derivative is 0. Z is constant, taken outside, derivative of x is 1. So the answer is y plus z. Now dou w by dou y is actually with respect to y എടുക്കുമ്പോൾ x constant, so x into derivative of y is 1 plus z into derivative of y is 1. Z and x are constant, its product is constant, derivative is 0. Now dou w by dou z. So with respect to z എടുക്കുമ്പോൾ x ഉം y ഉം constant ആണ്, its product is constant, derivative is 0. Now y is constant, so y into z in the derivative 1. Now x into z in the derivative 1, so the answer is x plus y. Okay. Now we have to find dou x by dou u. X is equal to u plus v എന്നാണ്. With respect to u will derivative എടുക്കുമ്പോൾ u ന്റെ derivative is 1, v യുടെ derivative is 0, so the answer is 1. Now dou y by dou u is actually u ന്റെ derivative is 1, v യുടെ derivative is 0, so the answer is 1. Next is dou z by dou u is actually v is constant, taken outside, u in the derivative is 1, so v. So the final answer becomes, also we can similarly we can find dou x by dou v, u plus v, u in the derivative with respect to v എടുക്കുമ്പോൾ 0, v യുടെ derivative is 1, so the answer is 1. Dou y by dou v, u in the derivative is 0, minus v derivative is minus 1, so the answer is minus 1. Dou z by dou v is actually u v derivative, u is taken outside, v derivative is 1, so the answer is u. So നമുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാമായി, രണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എല്ലാ ടൂൾസുമായി. So directly dou w by dou u is actually dou w by dou x, that is y plus z times 1 plus dou w by dou y is actually x plus z times 1, dou w by dou z, which is actually x plus y times dou z by dou u is actually v. So
This is actually y plus z plus x plus z plus x plus y times v. ഇനി വൈയുടെയും ഇസഡിൻ്റെയും എക്സിൻ്റെയും വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. y ഈസ് യു മൈനസ് വി പ്ലസ് ഇസഡ് ഈസ് യു വി പ്ലസ് എക്സ് ഈസ് യു പ്ലസ് വി, ഇസഡ് ഈസ് യു വി, എക്സ് പ്ലസ് വൈ, എക്സ് ഈസ് യു പ്ലസ് വി, y is u minus v times v. So the answer becomes, നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടേംസ് എല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം. ദിസ് വി ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം, ഇവിടുത്തെ വിയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം. സോ ദ ആൻസർ ബിക്കംസ് u plus u ഈസ് 2u പ്ലസ് 2uv. Now u plus u is 2u. 2u into v is 2uv. So actually the answer is 2u plus 4uv, I think. Similarly, dou w by dou v is actually dou w by dou x times, that is y plus z times 1 plus x plus z times minus 1 plus x plus y times u, that is u minus v plus uv. Next is plus alla minus x plus z times minus x plus z. Okay, so ഇവിടെ we can add minus. So minus of x is u plus v, z is uv plus x plus y, that is u plus v plus u minus v times u, that is u minus v plus uv minus u minus v minus uv plus here v and v get cancelled, so it is actually 2u square. U plus u is 2u, 2u times 2u is u is 2u square. So this should be equal to, so here also we can cancel some terms. This 2 terms gets cancelled, these 2 terms get cancelled, so the answer becomes minus 2v plus 2u square. Okay, now we have to find the value at u is equal to 1 by 2, v is equal to 1. So dou w by dou u at 1 by 2 1 is actually 2 times 1 by 2 plus 4 times 1 by 2 times 1, that is 1 plus 2, which is 3. Also dou w by dou v at 1 by 2 1 is actually minus 2 times v is actually 1 by 2 plus 2 times, so the v is actually 1, so we cannot, this is not here, and 2 times u square is 1 by 2 square, that is 1 by 4. So this is minus 2 plus 1 by 2. Answer is minus 3 by 2. So we got the answers. So this is regarding the chain rule of functions which depends upon more than one variables, and each of the variable depends upon more variables. So I hope you understood. If you have any doubt, please contact me. I will upload an assignment regarding this section. Please solve within the permitted time. Thank you.